Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 10 about chapter complex number. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel if you have not yet subscribed. Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre, and take advantage of all these lectures. Okay, so in the previous lecture we were discussing some problems from exercise 1.1, and we had solved first two problems of the problem number 24. There are 5 problems in that, and we have solved first two. Now one more problem we will do from that, and suppose it is problem number 4 we want to solve. So what is there? See, this is problem number 24, and from that problem number 4 of exercise 1.1. What is that problem? If x into bracket 1 plus 3i, x into bracket 1 plus 3i plus y into bracket 2 minus I, and this is equal to, sorry, this is not equal to, actually I will erase this. Now after that it is minus 5 plus I cube. See, it is minus 5 plus I cube is equal to 0, and they have asked you to find x plus y. x plus y फाइंड करायचं आहे आपल्याला, म्हणजे आपल्याला x आणि y आधी फाइंड केले पाहिजे. मग आता इथे बघा, तुम्ही हा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे ना तो कसा लिहिणार बघा. यू मल्टिप्लाय, व्हॉट इज सोल्युशन गिवन, what is given, x into bracket 1 plus 3i, then plus y into bracket 2 minus I minus 5 plus I raised to 3 equal to 0. मग आता काय होणार बघा, प्रॉडक्ट घ्या. x into 1 is x आणि 3i चा प्रॉडक्ट, सो 3x into I, मग प्लस y into 2 म्हणजेच 2y minus yi minus 5 आणि plus I cube. Now you know what is I cube. I cube is what? It is I squared into I, आणि त्यातला I squared minus 1, so it is minus 1 into I, so it is minus I. So here this I cube I can replace by minus I, and all this thing is given to you as 0. मग आता काय होईल बघा, यातले रिअल पार्ट्स एकत्र घ्या, म्हणजे हे आधी नीट लिहूया आपण. x plus 3xi, then plus 2y minus yi minus 5 minus I is equal to 0. This is 0. So what I get, x नंतर हे 2y आणि हे minus 5 हा रिअल पार्ट झाला. सो आय कॅन टेक इट टुगेदर. सो x प्लस 2y minus 5 आणि प्लस I इंटू, बघा आता हे 3xi, these terms which are double underlined. So this is 3x, this is minus y, आणि this is minus 1. बघा minus I म्हणजेच minus 1 into I. So this is 0 plus 0i. Now you use equality of the complex numbers. By that we know that real parts must be equal, imaginary parts must be equal. So by equality of two complex numbers, by equality of two complex numbers, by equality of two complex numbers, we get x plus 2y minus 5 is equal to 0, and 3x minus y minus 1 is also 0. Say this is 1 and this is 2. ठीक है. Now what I have to do, solve these two. So from 1 what I get, x is equal to minus 2y minus 5. बघा इथे काय आहे, x plus 2y, x plus 2y minus 5 is 0. So I will take this 2y minus 5 on right hand side. So minus 2y plus 5 it will be. So put
मग हे आपण 3 म्हणूया. नाव आय विल से पुट 3 इन 2. मग 2 काय आहे बघा, 3x मायनस वाय मायनस 1 इज 0. त्याच्यामध्ये आपण एक्सची व्हॅल्यू ही टाकणार. सो 3 इंटू मायनस 2y प्लस 5 मायनस वाय मायनस 1 इज 0. सो व्हॉट आय गेट, इथे मायनस 6y प्लस 3 आणि 5चा गुणाकार म्हणजे प्लस 15, मग मायनस वाय मायनस 1 इज 0. सो व्हॉट हॅपन्स हिअर, मायनस 6y मायनस वाय, सो मायनस 7y, 15 आणि वजा 1 म्हणजे अधिक 14 बरोबर 0. म्हणून 7y is equal to 14, and so that implies y is equal to 2. This is say result number 4. So now put y is equal to 2, put y is equal to 2 in 3. म्हणजे 3 जे आहे ना, x is equal to minus 2y plus 5. So that gives you x is equal to minus 2 into y which is 2 आणि plus 5. म्हणजेच काय झालं, minus 4 plus 5 which is minus 4 plus 5, it is 1. So finally you got x is equal to 1. Now it is simple, you are asked find x plus y. So I will erase this part. Now what I can say, from all these discussions that we have done and all the calculations that you have done, we know that x is equal to 1 and y is equal to, here it is 2, y is equal to 2. बाय हे आपण 3 4 ना, हे आपण 5 म्हणूया. बाय व्हॉट वी कॅन से नाव 4 and 5, बाय 4 and 5. ओके, सो नाव व्हॉट इज आस्क्ड, एक्स प्लस वाय, इट बिकम्स 1 plus 2 and so it is 3. Okay, so that is done. X and y, when you got x plus y easily you can calculate. So this was that problem to calculate x plus y, and all this again I told you it depends on equality of two complex numbers. Nothing else is needed here, no other knowledge is needed. So I hope we have solved many problems on from this exercise 1.1. Now we will go for next issue that you have to learn, and it is what, square root of complex numbers. Now I have to work on a square root of complex numbers. So this is the topic now, square root of complex number. Square root of complex numbers. मग आता इथे काय इश्यू असणार आहे सांगा. समजा z म्हणजे तुम्हाला दिलेलं आहे x plus iy, right? If z is equal to x plus iy, to calculate root of z म्हणजेच काय, टू कॅल्क्युलेट रूट ऑफ x प्लस iy. ओके, आता इथे वेल डिफाइंड प्रोसिजर आहे that you have to understand. I will enlarge this and then we will again come back to solve certain problems. Now when you say that root of z is x plus iy, what we do is, इथे plus sign आहे बघा, we have to calculate root of which complex number, x plus iy. So what we will do, let root of x plus iy be a plus ib. Suppose the plus sign we have to take because ज्या कॉम्प्लेक्स नंबरचा मी रूट काढतोय त्याच्यामध्ये प्लस साइन आहे, म्हणून आपण इथे प्लसला घ्यायची. इथे मायनस असेल तर आपण मायनस घ्यायची. सो रूट ऑफ एक्स प्लस आय वाय इज ए प्लस आय बी असं अश्युम केलं आपण, लेट म्हटलंय आपण. दिस इज लेट. सो स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, इथे रूट एक्स प्लस आय वायचा स्क्वेअर म्हणजेच ते एक्स प्लस आय वाय होईल. अँड ऑन दिस साइड इट इज ए प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं बघा, एक्स प्लस आय वाय इज इक्वल टू ए प्लस आय बी स्क्वेअर. म्हणजेच काय झालं, ए स्क्वेअर मधली टर्म काय झाली 2ab इंटू आय आणि प्लस आय बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा म्हणजे ए प्लस बी कंसाचा वर्ग ते सूत्र वापरलं आपण, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. पण आता काय होतंय बघा, दिस इज ए स्क्वेअर्ड प्लस 2ab इंटू आय आणि हे आय स्क्वेअर बी स्क्वेअर आहेत ना, आय बीचा स्क्वेअर्ड म्हणजे आय स्क्वेअर्ड बी स्क्वेअर्ड. अँड यू नो आय स्क्वेअर्ड इज -1. सो दिस इज ए स्क्वेअर प्लस 2ab इंटू आय आणि -1 इंटू बी स्क्वेअर्ड.
कारण आय स्क्वेअरची व्हॅल्यू ॲज आय स्क्वेअर्ड इज -1. म्हणजेच आता काय झालं, हे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर झालं. ओके, आणि प्लस 2ab इंटू आय झालं. बघा आता ह्याच्यामध्ये रिअल पार्ट काय होणार, ए स्क्वेअर आणि हे मायनस बी स्क्वेअर, ह्याच्यात आयची टर्म नाहीच आहे, त्यामुळे हा रिअल पार्ट झाला आणि 2ab हा इमॅजिनरी पार्ट झाला. दॅट इज गिवन टू यू ॲज x प्लस आय वाय. म्हणजेच काय, हे दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आता इक्वल आहेत. व्हेन दे आर इक्वल व्हॉट वी गेट, x इज इक्वल टू ए स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड आणि y इज इक्वल टू 2ab. नाउ फ्रॉम दिस you have to get, so from these two, say this is 1 and this is 2, from 1 and 2, from 1 and 2 calculate a and b, calculate a and b, and once you get a and b, your root is a plus ib. Okay, then root of x plus iy will be a plus ib. We have to get these values. We have to calculate a and b. So after getting the values of a and b, I can write this answer. It is a plus bi, etc. So I hope you understood this procedure. Now we will solve certain problems. But whenever you solve those problems, you have to understand. आणि मी तुम्हाला काय सांगितलं, इथे जर मध्ये प्लस साइन असेल तर आपण हा कॉम्प्लेक्स नंबर जो रूट म्हणून आपण घेतो आहोत तो a प्लस बी आय घ्यायचा किंवा आय बी. आणि जर इथे रूट ऑफ एक्स मायनस आय वाय असेल, तुम्ही जर स्क्वेअर रूट एक्स मायनस आय वायचा काढत असाल तर इथे ए मायनस आय बी घ्यायचा आपण. सो दिस इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड हियर. हे आपण करायचं आहे काम. ठीक आहे. सो नाव वी विल सॉल्व सर्टन प्रॉब्लेम्स, बट वी आर गोइंग टू यूज द सेम प्रोसिजर अगेन अँड अगेन. Okay, so procedure will not change. Only thing is calculations will differ because you have to, means the numbers that will be given to you will be different. So now here it is one solved example that we will again revise. 6 plus 8i. So you have to calculate. So they have said calculate. What you have to calculate? Root of 6 plus 8i. Okay, so I will enlarge this. Now this is plus sign here, so we will say let root of 6 plus 8i is equal to a plus bi. So now squaring both sides, squaring both sides of 1, we will say, we will take this as 1, so of 1. So what will be the square of this? This is root of 6 plus 8i. Its square will be 6 plus 8i. And on this side, you know the square now. In the previous theory, we have written a plus bi. याचा square काय होतो? तर a squared minus b squared. आणि मधली टर्म होणार 2abi plus sign 2abi. So now when you compare real and imaginary parts, a squared minus b squared will be 6. आणि 2ab will be 8. We can say here by equality of complex numbers. I can say this by equality of complex numbers. मग आता त्याच्यामुळे काय होईल, एस 2ab 8 आहे म्हणजेच ab is 4. So I have to find the numbers whose square is subtraction of the squares is 6 and product is 4. So what will be these numbers? Product must be 4 and I will check the complex number again, whatever is given. Yes, it is 6 plus 8i. Okay, because otherwise it will be problem. Okay, 6 plus we have to do that. We have to calculate now a and b. So what they do, or what we are expected to do, it is something like this. Now ab is 4. So one method is this, that you calculate all those numbers whose product is 4. A into b is 4 and their subtraction of the squares is 6. Now what is the product of ab4? Once you say ab4, you can write here a is 4, b is 1, ab is, or a is 1, b is 4, then what? You can have here 2 and 2, their product is also 4. So integers when I take,
a square minus b square, here will be 15, here it will be minus 15, here it will be 0. We want 6. So we are not getting anything like that. So what you do is ab is equal to 4 tells you b is equal to 4 upon a. Say this is now 2. Now put this b is equal to 4 upon a in 1. Okay, so put b is equal to 4 upon a in 1. Okay, so what 1 becomes now? We will erase this now. What 1 becomes? B is equal to 4 upon a, we are putting in 1. 1 means what? Sorry, I will write this as 1. Okay, so this is say 2 and this is say 3. So put b is equal to 4 upon a in 2. मग आता काय होईल बघा, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज 6, a स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड हे 6 आहे आणि त्याच्यामध्ये b ची किंमत तुम्ही 4 अपॉन a टाकणार, म्हणजेच a स्क्वेअर्ड मायनस 4 अपॉन a त्याचा स्क्वेअर अँड दिस वी गेट ॲज 6. म्हणजेच काय झालं बघा, a स्क्वेअर्ड मायनस 16 अपॉन a स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू 6. म्हणजेच काय होणार, क्रॉस मल्टिप्लाय करून a रेस टू 4 मायनस 16 इज इक्वल टू 6a स्क्वेअर्ड. हा आपण कॉमन डिनॉमिनेटर जो आहे तो क्रॉस मल्टिप्लाय करू शकता. म्हणजेच काय मिळालं, a रेस टू 4 मायनस 6a स्क्वेअर्ड मायनस 16 इज 0. दिस इज व्हॉट वी गेट. नाउ वी हॅव टू इव्हॅल्युएट दिस, राईट? वी हॅव टू इव्हॅल्युएट दिस. व्हॉट कॅन बी डन नाउ? आय विल इरेज ऑल दिस पोर्शन, इट इज नॉट नीडेड नाउ. सो a रेस टू 4 मायनस 6a स्क्वेअर्ड मायनस 16 हे 0 आलं तुमचं. ठीक आहे, म्हणजे काय करता येईल बघा मला, हिअर वेन एव्हर आय वॉन्ट टू सॉल्व, हे आपणाला आता आपण 4 म्हणूया. सो इन 4 पुट a स्क्वेअर्ड इज इक्वल टू p इन 4. सो व्हॉट विल बी दॅट नाव, a रेस टू 4 म्हणजेच काय, a स्क्वेअरचा स्क्वेअर आणि a स्क्वेअर तुम्ही p टाकताय म्हणजे ते p स्क्वेअर्ड झालं, मायनस 6 इंटू p, कारण a स्क्वेअर्ड p टाकतोय आपण, मायनस 16 इज 0. नाउ दिस वी हॅव टू फॅक्टराइज. p squared minus 6p minus 16, you know, you can factorize it at p minus 8 and p plus 2. This is 0. But that means what? P is equal to 8, p is equal to minus 2. But p is a squared. A squared cannot be negative. This is a real number. A square of that cannot be negative. So this implies, what does this imply? This implies a squared is equal to minus 2. Not possible. Not possible. A squared cannot be negative because square of real number is always positive. So p is equal to 8 is the answer. That means what? A squared is equal to 8. And when you say a squared is equal to 8, it means a is equal to plus or minus root 8. A squared is 8 means 2 root 2 actually. Plus or minus 2 root 2. Now you know what is b, it is 4 upon a. So b is now, this is say your result number say 5. So now b is equal to 4 upon a. So it is 4 upon what? 2 root 2 we will take, plus or minus I, 2 root 2. Now when you this 4 you can write as 2 into 2 and divided by plus or minus 2 root 2. So this 2 gets cancelled, it is root 2 only, plus or minus root 2. So you have got now, this is our say problem, this answer say 6. So from now 5 and 6 what you get? 5 text tells you that a is plus or minus 2 root 2, b is root 2 plus or minus. So finally you got this, a is equal to 2 root 2 plus or minus तर आहेच आणि b is equal to नुसतं root 2 आहे ते, right? So now you have started with this ki root of 6 plus 8i is a plus bi. So now root of 6 plus 8i is what? It is a plus bi. A plus bi. So what will be that? It is 2 root 2. This is a plus root 2 into I. And this is a square root. So we can say this bracket आपण याला देतो generally. आणि इथे पण म्हणतो प्लस ऑर मायनस. सो दिस इज द फायनल आन्सर. रूट ऑफ दॅट म्हणजे तो जो काही नंबर दिला होता तुम्हाला 6 plus 8 आहे त्याचं रूट काय आलं बघा, 2 root 2 प्लस रूट 2 आहे
आणि प्लस ऑर मायनस. बघा त्यांचं काय उत्तर आलं आहे, चेक इट. सी दिस इज प्लस ऑर मायनस √2 इंटू 2 प्लस आय, म्हणजेच 2√2 प्लस √2i. सेम answer we have got. So this is how such problems can be done. One more we will do and then terminate this lecture. We have to now find square root of 3 minus 4i, right? So I have to find now square root of 3 minus 4i. How to do that? So this problem is minus sign is there, that is why I am discussing that. Find root of 3 minus 4i. So we should say let root of 3 minus 4i is equal to a minus bi, because here minus sign, we have taken minus sign. Now squaring both sides, हे आपण 1 म्हणूया. स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, याचा स्क्वेअर म्हणजे हे 3 minus 4i होईल आणि ह्याचा स्क्वेअर आपण करूया a minus bi ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. सो दॅट मीन्स व्हॉट, दिस इम्प्लाइज 3 minus 4i इज इक्वल टू a स्क्वेअर्ड मायनस b स्क्वेअर्ड. हे असणारच कायम, कारण बी आयचा स्क्वेअर्ड काय होतो, b स्क्वेअर्ड i स्क्वेअर्ड, बरोबर ना. ते आपला फॉर्म्युला काय असतो, a प्लस बी ब्रॅकेट्स a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर जरी घेतलं तरी फॉर्म्युला काय, a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. त्यामुळे प्लस तुम्हाला बी आयचा स्क्वेअर करायचा आहे, पण बी आयचा स्क्वेअर म्हणजे बी स्क्वेअर्ड आय स्क्वेअर्ड विच इज मायनस बी स्क्वेअर्ड, आणि मधली टर्म येणार मायनस 2ab इंटू आय. म्हणजेच आता जर कंपॅरिझन केलं मी इक्वॅलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वापरून, तर a स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड हे तुम्हाला 3 येणार आणि मायनस 2ab आणि हे मायनस 4i सेम आहेत, मायनस साईन दोन्ही ठिकाणी आहे, त्यामुळे 2ab म्हणजेच 4 होणार. सो 2ab इज इक्वल टू 4, म्हणजेच ab इज इक्वल टू 2 असं तुम्हाला मिळेल. दिस इज रिझल्ट नंबर 2 आणि दिस इज रिझल्ट नंबर 3. मग आता ab जर 2 असेल तर मगाशी मी सांगितलं ना, असं पण तुम्ही करू शकता, a आणि b लिहा. ab 2 कुठे कुठे येणार बघा, सी ab, तर इथे मी 2 आणि 1 घेतलं तरी ते 2 येणार. ab तुम्हाला 2 पाहिजे ना, तसंच 1 आणि 2 घेतलं तरी 2 येणार. मग आता a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर 3 कुठे येणार बघा, ह्याचा स्क्वेअर वजा ह्याचा स्क्वेअर. सो वेन a इज 2 b इज 1, वी हॅव बोथ द थिंग्स. ab इज 2 हे मिळतंच मला, आणि a स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड हे पण 3 मिळतंय जे आपल्याला पाहिजे. सो वी गॉट द आन्सर, a इज 2 b इज 1. हेन्स रूट ऑफ 3 minus 4i काय लिहिणार आपण, प्लस ऑर मायनस, सॉरी this is not there, by mistake I have written this. It will be equal to what, plus or minus will be there. a plus bi, आपण a minus bi मानले ना, त्यामुळे काय होईल, a ची व्हॅल्यू तुमची 2 आली आहे, b ची 1 आली आहे. सो 2 minus i, 2 minus 1 into i ॲक्च्युअली, कारण b म्हणजे 1 आहे, पण असं आपण लिहित नसतो 1 into i. सो इट विल बी इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 2 minus i. So this is how you have to calculate roots of the complex numbers. Very well defined procedure we have to follow. It depends on either you will take that root as a plus bi or you will take a minus bi. When you will take a plus bi, जेव्हा तुम्हाला मध्ये प्लस साइन असलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं रूट काढायचं असेल तर a प्लस bi, मध्ये मायनस साइन असलेल्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं रूट काढायचं असेल तर a मायनस bi. या प्रॉब्लेममध्ये 3 minus 4i, मायनस टर्म वॉज देअर, मायनस साइन वॉज देअर, सो वी टूक a मायनस bi. मगाच्या प्रॉब्लेममध्ये ते मध्ये प्लस साइन होती, सो वी टूक a प्लस bi. आणि मग ही दोन गोष्टी स्क्वेअर करायचे दोन्ही बाजूचे. मग रिअल पार्ट कम्पेअर करा, इमॅजिनरी पार्ट कम्पेअर करा, त्याच्यामधून a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर असं काहीतरी असं मिळेल तुम्हाला, आणि 2ab मिळेल तुम्हाला. मग त्याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेशन करायचं. इधर यू डू लाईक दिस ऑर यू कॅन हिअर ऑल्सो वी कॅन डू वन थिंग, b यू कॅन राईट ॲज 2/a आणि ते ह्याच्यामध्ये ठेवून तुम्ही करू शकता, बट दॅट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड. इन्स्टेड इफ पॉसिबल, मगाच्या प्रॉब्लेममध्ये कसं होतं, ते इंटिजर्समध्ये उत्तर मिळत नव्हतं, सो वी डीड ऑल दॅट प्रोसिजर. बट व्हेनेवर आय कॅन गेट समथिंग लाईक दिस, इथे कळतंच ना मला, a आणि b जर मी 2 आणि 1 घेतले तर गुणाकार 2 येतो, आणि a स्क्वेअर्ड मायनस बी स्क्वेअर्ड हे 4 वजा 1 म्हणजे ते तुम्हाला 3 पाहिजे होतं, ते मिळतं. सो वी गॉट आन्सर बाय डायरेक्टली. दिस इज कॉल्ड ट्रायल अँड एरर मेथड. By trial and error method we could calculate this answer, right? I hope you understood whatever I did in this lecture.
Again, at the end, I will appeal to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you.